Nyakwara Mogejwang dakika ena parga boro tok sachiel mar okinyi machiegni network marwa mokwongo e chenro mar Rupinya. Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mogejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore pacho kae mano moriwo nono neka mar Ong'ondo Were ka bende odiochieng' manyoro nitere maling'ling moko mane otuch mano toka okwach kich nosegolo milome ni manyo Philip Aroko ma en achiel kuom jogo ma ichich ni nyalo bedo kod tudruok e neka mano mar Ong'ondo Were. Otieno manyoro ne waneno ka ochiwore owuon e tesendo bila mano magigiri bore Nairobi kae mar mondo mi ondik dhoge kotudore kod milome mane jatend okwach kich ne ogolo kokalo e mbui margi mar X kaachiel kod kuonde mopogore opogore. Kopogore kod mano bende nitiere achije mamoko mosemaki mano moting'o bodyguard kaachiel kod jachiw arita mano mar kaachiel kod dereva mano mar Ong'ondo Were mosemaki mitudo kod neka mano mar Ong'ondo Were. Mago kaachiel kod weche mamoko mabende pod itimore pacho kae. Geno ma jopiny onge godo ne duol matayo weche magiere pacho kae IEBC kaachiel kod chenro mano mar kawo pach jopiny e wi aguch omenda mar NGCDF. Mago duto kinyi makawuono Nyakwara Mogejwang ka wayudo thuolo to bobedo ka watwake. Kata kamano twak maket kod mae okabibedo godo kenda kalure ni e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod welo ariyo mosechopo. Wendwa machielo Okinda Ojuka obro bedo ka otudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo. Antiere kae kod Gad Aguko okil Kamaloka. Oyawre Gad ichio nade kendo machiegni twak. Oyawre ahinya kendo agoero kamano ahinya kuom rwak murwaka godo kawuono. Ageno ni twak dhi bedo maber. Machiegni twak okinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Oscar Omondi jalony e weche mag siasa. Oyawre Oscar ichio nade kendo machiegni twak. Oyawre ahinya Joyce to kuom jok ma ng'iyowa e wang' jowi kod jok ma winjowa agoero kamano kendo agoero kamano mar donjo twak makawuono. Machiegni twak okinyi makawuono. Nyakwara Mogejwang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka. Kamoro amora ma itudri kodwa bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka kod wach mar nono neka mano mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were mayando chiel kod magena mano bore Nairobi kae moweto ngimane. Chenro mar kopo mare mogik dhi nyime ka odiochieng' makawuono ibo bed ka itero ringre mare e county ma Homa Bay mano e dalane mayudore kar chung' od bura ma Kasipul. Ka odiochieng' manyoro emibo bed ka itimone kopo mare mogik matende ni bro bed ka iike odiochieng' makinya. E kindego duto obila osebedo ka temo matek mar mondo mi onon ane ni to en ng'a manonego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Kanyaka sani koro nitiere achije mopogore opogore mosemake mano moriwo kanyo Edwin Oduor Odhiambo mong'ere kod nying mar uledhi ni Abdul Rashid kaachiel kod Dennis Sewe Munyasi mabende nomaki odiochieng' manyoro. Achije makamago e kinde manomakgi nitiere magina ariyo mano yudgi godo, nitiere lisasi, nitiere baga kaachiel kod wuoche maket kod mano mane jago manonego Ong'ondo Were orwako. Mago gin mana moko kuom nonro makore timo. Otieno manyoro bende okwach kich ne ogolo milome kokalo e yor tudruok margi mar X kakoro ne gimanyo jago ma en Philip Nation Aroko mabende ichich ni nyalo bedo kod tudruok e neka mar Ong'ondo Were. Otieno manyoro ne waneno ka Philip Aroko ne ochopo e tesendo bila mano magigiri kata no chiwore owuon e tesendo bila mano magigiri tok neno milome makamano ni okwach kich manye kotudore kod neka mano mar Ong'ondo Were. No chopo kacha en kaachiel kod okinde mage kendo nonindo e tesendo bila mano tieno ma piny orugodo kawuono. Kata kamano jatend migawo mochung' ne wechego mag arita e pacho kae Kipchumba Murkomen kanoloso odiochieng' manyoro nowacho ni nyalo bedo ni jogo ma onego jaod bura ma Kasipul mano Ong'ondo Were ginyalo bedo ni dipo ni nek mare owuok e lwet jogo manigi ting'a mar miya arita. Kwa nyalo mana winjo kaka jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen noloso odiochieng' manyoro kotudore kod nek mano mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. You to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner involving people
that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. As a result of the attack of and killing of Honorable Were, the technology that we have has enabled the police officers to quickly arrest all those people. So that's why I'm warning people who are imagining that they can get away from it, they will not. Haya, mano jatend migao mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen kano loso odiochieng' manyoro. Kacha kuko di gadaguko in kako okil Kamaloka. Ang'eni in bendo odiochieng' manyoro ni neno milome mane okwach kich ogolo kakoro gimanyo Philip Aroko ma en achiel kuom jogo michich ni nyalo bedo kod tudruok e nek mano mar Ong'ondo Were. Kachop kuma okwach kich golo milome makamae nyalo bedo ni gintiere kod ranyisi kose giwinjo mana maleng' more makoro nomiyo gigola milome makama mar mondo mi ochiwre kata omanye kumara mora maintie. Bende nong'is jopiny ni ka intiere koda fununu mora mar kuma nitiere tinyalo fichua kwa DCI katigone gi sim. Aparo ne onego bedni gie seche ma okwach kich golo gine chenro machalo kama ka giwacho ni ng'ata mong'e kama Philip Aroko ntiere mondo ter wach. Onego bedni giseyudo links moko kaka ne wawacho mage simu ma ji osewuoye, ng'ani osewuo gi ng'at cha to ng'ani noromo gi ng'ani chieng' ma kama to ne giwacho ang'o. Koro iyudo ka gidwaro ne gi patch up gik ma kamago. Lakini ka dateri mbele matin ka no giko yotieno kabisa aparo ni gimoro saa 4 kata saa 5 ne waneno ka Philip Aroko ne owuok gi wakili mare ma Dansan Omari kodhi mondo oterre ka polis kaka ne okone no endo. To notimo nyaka press statement. Press statement neno endo nowacho ni kako ng'eyo Governor Gladys Wanga emosebedo ka goyo simu ni mondo mi jo kwach kich oluonge. To koro mae ema miyo pile kichik wawacho ga ni gimoro amora ma nitiere under investigation onego separate kabisa kod siasa. To gimomiyo en nowacho gima kama en nikech chieng' mancha ne governor gini nodhi Ong'ondo Were ntiere kaka ne giwuoyo to ne gilink gini gi siasa kabisa. To en be gima koro miyo oyudo mana ni governor ni kama koro ebodwa moke kotima ebodwa moke gima odwa chunje en nikech chien kuchocho kane migosi Ong'ondo Were ne pod ngima ntiere chieng' ma governor ni bende nosewuok oko ma nowacho ni en Aroko konyal support en obro tho gi Ong'ondo Were emobro support. Kure momiyo gini gidwa kawe to gidwa kete ki siasa makata koro investigation ma samoro ne nyalo bedo meaningful samoro ok de wayud result mane dwarore nikech jo siasa no dhi odonje gini to gidhi chak giwuoye makoro kata koro Aroko ni nyalo bedo ni okwach kich ne ntiere gi weche ma genuine adier monego bed ni ginono kuome. To paint modhi keto kae picha modhi kelo kae en ni gini en siasa emomiyo en oluonge kacha ma gimoro amora mitimo ne en mar siasa ma onge wach moro amora mar justice mitimo. Lakini onego bedni by the time mani luonge ne ntiere link moro en mana ni link ni bende mapoko konwa nikech king'iyo jok mosemaki onge kamoro amora miwinje ka gibede linked kata gi Aroko ni kata gi jasiasa moro amora. Iwinjo mana ni oyud wuoche madwa chalo kama oyud bunde machal ni notigo to gigi te poko bedo confirm diwacho mana ni wuoche go chalo kamano. Taparo ni kata in be kane koponi ni neno picha mane okwach kicho golo mar wuoche no ineno ka wuoch ka gin wuoch mathindo saidi kichake ng'iyo gi jok ma iwacho ni norwako gi. Koro iyudo ka samoro gini investigation ni en patched up mana mar kono jopiny ni watimo gimoro nikech gineno ka gini no yuayo gimiluongo ni political emotions. Jo siasa ne neno ka joma moko be joma chuo no yuak mugolo pi wang'gi miwacho ni piny lugi moko nego be ni timore. Koro samoro gik mitimo gi tima mana mar moro chuny jok mane chuny go dwa gore ahinya mondo nyisigi ni sani ikawo atua mondo kik chak neg mbunge yo machalo kamacha nikech kata king'iyo yo mano ne godo mbunge ni nonege kamoro moko nego bed kata ni nege dhano moro amora. To ma en mbunge ma gimitimo samoro mondo omigi mor ni sasa ma ng'ato ibiro negi to ibiro kawo atua mondo ng'ata mane nigi nia mar timo gima kama obed koluor. Lakini kaka waneno ka investigation gi dhi mbele ok apar ka gini dhinwa e yo ma wanyalo dhi chopo gode root mar problem ni nikech iwinjo ni ntiere namba simu moro miwacho ni nogocho to namba simu ni kinono wachne sani namba simu kidhi register chalre gi kidhi ng'eyo line mar simu tinde chalre kidhi ng'eyo simu bende kidhi ng'eyo simu tinde gikawo nyaka ID namba mari ma ging'e ni ID mane mobedo registered gi serial number ni maiso ni onego bed ni gie seche gi ok giwacha ni namba ni obedo registered e nying mane osetho mawuok Homa Bay. Onego giwach ni namba ni noti kode e simu mane e gocho
Mano ne dhi chak tero ni to simu ni bebe wuon gi nosetho. Kasto bende tinde DCI nigi coordinates. Onego bed ni simu manogo choni ne en but simu mane. Iwinjo. To koro ne wadhi yudo kaka wanyalo mako investigations ni mo wang'e ni adieri ng'ama notimo gini. To mamoko gi ni winjo yotieno no endo jok mamoko be mane timo analysis. Ne giwacho ni jok mano maki ji ariyo miwacho ni chal ni nogo bundegi. Ni noyudgi ka gin gi pesa mar dollars. To Philip Aroko ne chije mokwongo mano maki gitudo gi kod nek makama mitudogi ni wacho ni noyudgi kod dollars. Tawinjo ni Aroko ni nyinge mar siasa oluongo ni Aroko wuon dola. Koro ni dola go koro mage, lakini dola en mana currency mitiyo godo e piny kama ng'ata nyalo bedo go, ng'ata nyalo chudo go, kata mana na chudo go samoro ng'ato be chula godo. Koro mano ok apar ka investigations gi kidwa miye political angle to dhi konyo jopiny. Oscar yena mar mondo mi imbe ndarwaki e twak okinyi makawuono aneno ka ing'iyo gade kinde manoloso ito pachi kotudore kod nonro mosebed kitimo ahinya to kotudore kod nek mar Ong'ondo Were iwinjo ka gad wacho ni nyalo bedo ni sani koro nitiere kaka iriwe kod weche mag siasa moko ma seche moko kokete yorno to nyalo duopi mi seche moko ok tim kata nonro malongo bwang'e adiera mar wach ni to en ng'a mane dwaro mar mondo mi Ong'ondo Were otho. Ingeni Osipra Magad en wakili an gima an go expert an iluonga ni political scientist ang'iyo weche mag siasa lakini jok ma wakili bende watiyo kodgi nikech gite iluongogi ni social sciences. Koro Gad kambake neno kama mbake dhiye Gad ng'iyo gimiluongo ni detailed evidence. It's Gad dhiga e court mume dad wacho ni jo DCI nigi coordinates kendo nyalo wacho ni simni ogoye to sami goye cha en but simni mago gik magitiyogo seche magitimo gigi e court. Lakini thoni mokwongo kapok awacho agomos ni joka Sepol kod familia mar Ong'ondo Were kendo kiny kaponi gidhi e ik mare to giike kendo kaka Oscar Omondi akwayo ni mondo kwe obedie Kasipul. Tho osebedo Kasipul osebedo ka ng'weremo to weche osebedo ka wachre mang'eny to jok mang'iyo ni kata kiny seche mitimo lielno pod thoe moko nyalo wuokie gino. Dhi bedo ni wan jok ma wigi okiti ahinya kaka oganda wa ma joluo. Tho osetimore koro wabedo rumos thoe moko koro kik dhi mbele. To in bende king'iye kod angolo mari mano kaka jalony weche mag siasa iwinjo kanyo ka jatend migao mochung' ne weche go mag arite pacho kae Kipchumba Murkomen nowacho ni nek mar jatelo no diponi owuok e lwet jogo manigi ting' mar miye arita. Bende nyalo bedo ni kaka Gad wacho cha evidence to wan wache siasa ni tho ni en tho mar siasa to siasa igo e gini. Siasa igo e gini to bro interfere nikech kata king'iyo governor ma Homa Bay kane wacho ni we didn't sign to political assassination of our members. Nisa mane wandikre chande nok wandikre ni jogewa ma wabetgo nobed kinego. According to statement no en ni tho mar Were owuok e gimoro machal ni lwet sirikal ne no mention e gicha. Kora paro ni sama koro itimo investigation makoro detail kakoro jarit mar kwe ma CS Murkomen wacho ni nyalo bet ni thoni kata kuwacho kaka no wacho chande to wuok kuom jok mnonego bed ni rito mbungeni ni gini nyalo bedo ne inside. Otemo wacho ni gigi gin gik ma local. To bende nyoro kanyo DCI ogolo picha mar Aroko no to bro nyondikre marach manyalo nyano kaka Oscar ni I think we've lost it. Nyondiko ni wanted for murder. That title kende throw things off the balance. Ni probably gima Gad be wacho ni we investigate torture kose kose wapunguza political tensions manyalo dhi mbele e Kasipul. Nikech koro chal kagoma koro en ni koro ji go siasa
to mondo kik thoe moko bedie, mondo lweny be kik bedie, mondo gavana makacha chande bende oduok penjo manowacho kande. Nikech kapo ni wan gi interest mar duoko penjo ma gavana ne wacho chande, to mano means ni wadhi lose on critical investigation mondo wayud ng'at motimo ang'o. Lakini title manyalo ondik gi DCI chande ni wanted for murder. Kapo ni ing'amo dhi sikul masomo gino, that means ni ng'ani ejanek. Don't wanted for murder. Gad be bedo kangiswa ni kabende mane title makare mo be ni tiyo godo en kako kil kamalo. My expertise mane go bed ni gad koromia. To kapo no ndik ni wanted for murder. Akia ni ane moka winji maber to gada nyalo help ibe nyalo konya Joyce. To an kaka nene en ni janeko se yudi wamanye to ene mene gini. Iwinja? Ing'e ni innocent until proven guilty. Koro ng'ama idwaro chande kisendiko kamano chal ka ng'ama koro idwaro ni mondo pach ji owuog ka odhi ir ng'at fulani to koro waseyudo ng'at chande to bende kendo ng'is nyaka jopiny statement no ni ng'ata moyudo yo kama intiere to edho make ko kamando dhi police station ma close nikech idware nang'o ni nekni. Koro an kaka nyochopo karwande to malano an kaka osko mondi nyaneno ka koro chal kagma koro okwado chal kagma wa miss a few points or gini jok manyo mak mokungo kan na bok ka yudo ka mbunge onegi e kom mbele to ntiere bodyguard ntiere nyaka driver, they were not hurt o ngamo hinyre to bende gumoro nene na wacho ok chal na kia nang'o matimre ka, because I thought ni for security mar ng'ama ne neko chande ne do chwade kata driver kata chwade bodyguard tabe matin mondo o disable gi mondo kik gibed ni gigoe kendo kecho obviously ka en gi mbunge to donge joka be nyaka bed ni kod bunde moro. Koro nyalo kata chwado ng'acha bende but jogi to neno we safe. Mane momi wanyalo wacho ni seche moko no mak gi ka ichich ni gin bende nyalo bedo ni gin tiere ko tudro enek makamano. Which I agree, but kama koro chupe no wanted for murder cha. Kanyo kore ma bende olal na. We gad koro lernwa. Milome mano gol kamano matiende ni kori wacho ni wanted for murder. Ni matiende ni imanyo ng'ani ni nek. Mano bende milome makare monego be ni tiyo godo nikech adira ka iwacho ni ng'ato imanyo ni nek winjo bed no setim nonro matut boyangi boyud evidence ni adiera ene maseche moko no tudore kod nek makamano. Gad koro mano Joyce ma duoka gima na kuongo wacho cha ni gini kata mana Aroko wuon kata kopo okawach ni en guilty kata kopo ni Aroko ne en guilty e gini endi ne nopo ni ne en gi lwedo moro manotime gini samoro nugo gi joma moko ma investigation ne dhi mbele maber ndi to angol mekori miye makoro iketo milome mawacho ni wanted for murder to sechegi yudo kantiere kaka governor be no se wuoyo chien kacha to kik chaki ng'iyo odiochieng' ma governor no wuoyo governor no apani ndalo ariyo bang' kane mheshimiwa no nindo ipenjo ni to ere ng'ama onego bed ni noseng'eyo ng'ama oneko e kind governor gi DCI kech governor no governor kende nikech kata jod bura mamoko mano loso chieng' mano neg jod bura makasepol negi wacho maber ni wang'eyo ng'ama onego Ong'ondo Were nikech negi wuoyo ka gima ging'eyo link ni tete to mano ne ndalo ariyo moyudo kapok kata kano mak ng'ata kore ka DCI ochako mako to gie sechegi kidhi penjo governor ni to bisendiko statement ni okapar kosendiko to ere kaka gik ma owacho ni nong'eyo ka okonyal dhi ndiko statement koro magi ma koro bang'e Aroko samodhi tiyo gi defense ne odhi chako wacho ni gire ni en gimomiyo kete kae en mana nikech weche mag siasa nikech josiasa manokuongo wacho ni mondo make kapok jomonego bed ni timo investigation o investigate moyudo ni onego bed ni make koro magi makosa matimore kae ma gikone to investigation ni kuma ibro yudo ne odhi onge nikech josiasa lilo gik moko giselilo investigation mano nego bed ni giweya weya kaka nonekino ne giweyo to gini ditero body tichako tim investigations gari no tim nango timanyo jogi gi simbe gi mang yudi itero gi through the legal process mana mokwe mana maler mok dichak kete weche mag siasa manga to diyudo gimogere godo kata kupone no yud gima ne linke godo to diwacho ni maja siasa ni moketo na mondo wachi ni anga marach kaka sani ka kuponi ne an Aroko an nyalo wacho ni gini oketna
mondo samoro kikadhi ayud political mileage mondo duoka piny nikech wang'eyo ni osebedo kopiem gi Ong'ondo Were. To kwa dhi wach mar ariyo mabe awinjo ka utemo wach mar gimane Migosi Kipchumba nowacho. King'iyo kaka nekne notime, ineno ka nitiere weche mang'eny ma kianalyze to koni nitiere lwedo moro mani nitiere e gini. To lwedo ni ok onyal beda lwedo. En lwedo moro motegno mung'eyo gima ne timo. Nikech pile kopo ni in gi mbunge iluongo ni VIP protection, in monego bed ni ikone ni ka ber kidhiye karach kikidhiye. By the time Ong'ondo Were ne loko mtoka kuwuok e mtoka maduong' odhi e mtoka matin. Nonego bed ni security ne ong'eyo ni mtoka matin executive seat kama onego bed ni mheshimiwa bede en back left. E mtoka maduong' ema en ga front left. Ma onego bed ni security ema ne nie kom ma mbele to en chien. Tineno ka en odhi obede kom machien. Ma wakia ni kom machien ni nobedo left koso nobedo right. Mano security. Wakia ni en nobedo kom machien ni left koso right. Mano pod wakia nyaka sani. Maboka par kata ka detectives gi ose kata temo cheko. To Ng'ondo to nobedo mbele. Aya kwa ng'eyo ji te tinde e Nairobi kae sana wabunge kata mana Oscar Musiepa kae. Ang'eyo ni sani mtoke ukete tint moke nyal ng'eyo ni ji edi mane mtokano to gibedo kanye gi kanye. Koro ere kaka jabunde ni en ong'eyo mana ni Ong'ondo emobedo mbele left to bodyguard onge kanyo. Mung'eyo kaka ng'ani nobedo, mung'eyo ni lisasi makamae kagoyo to dhi donjo gi do chunye madonj madhi mok gi e gine e lumbrune. To ng'e mani machielo ni kagoyo to dhi donjo gi arms, to ng'e ni machielo ni kagoyo to dhi donjo gi kanyo. Ere kaka nong'eyo ma lisasi abich na gi tagging shots on target. To ere kaka bodyguard manobede kom machien, ma pod waken nobede kom machien mane, no position himself kama lisasi abich gi teko donjo to onge mora momule. To kata driver bende. To bende bunde miwacho ni nonek godo, iwacho ni en pistol. Pistol ok inyal godo lisasi moluore kamano mang'eny. Odhi bedo maliet samoro mowang'i kata mibole piny. Koro manyiso ni lisasi abich gi nitiere time moro gimoro 5-6 seconds moro mane nie kindgi. Ere kaka wadwa wacho ni security obedo chien ka. Lisasi mokwongo ywak, seconds moko ringo, moro chak ywak, magichopo abich. Kasto ka gisechopo abich, to nitiere eyewitness achiel ma wacho ni bang' kane ng'ani osegolo lisasi. To wuok, to security ni owuok oko bende mar gari, otemo ka gima lawe kaste moidho piki gi mar getaway cha. Ere kaka wuok na lawe gi tienda, itingo bunde tatingo bunde, tisenego mheshimiwa ka tawe midh piki tachaka ringa duogo, makata lisasi achiel okabayo. Koro magi eki gin gik moko ma ji nyaka ng'e, nikech ineno ko point gima Murkomen ne wacho cha. Be mano miyo speaker mar National Assembly owacho ni jogi te mondo oduok joge gi e vetting. To bende gino chak kelo e penjo machielo. Kugik ni bodyguard ni mitras miringo godo mtoka achiel ema nyalo koso protecti. To bodyguard en police officer. To bodyguard receive instructions from kamoro. Ang'o ere communications manyalo bedo ni notimore. Samoro ntiere cover ups ma be nyalo bedo ni notimore kuondego, kata mana simu muwinjo ni nyalo bedo ni simu ni ntiere mana jok manolose mondo odhi opatch up to the evidence. Okawachi ni ang'eyo, but nyaka wapenja penjo. Gede e siasa Joyce, wan kod evidence mang'eny. Wan ka watimo political studies to wang'iyo sequences ma gik moko timore. To ntiere a lot of evidence kapo ni timo political assassinations seche ma bodyguard mar ng'at ma ng'at ma onegi ka en jatelo ni bodyguard emochiele bunde timore ok dichiel ok diriyo. King'iyo kata ng'amiluongo ni President Loro Kabila, manen president mar Congo. President Loro Kabila ng'ama nochielo mach ne en bodyguard manochung' e toke. Ok en ok nochiele mach nene opangi, ng'ama ochung' e toke chande to chiele mach mbele kanyo. Iwinja? Koro gima timore gi wach mar security of a political player en ni wasigu ng'eny sama igo siasa. Gik mawacho kae makorago kodi mbaka ni Joyce, jok mawinja mang'eny akian
to jok mawinja gin millions, jomoko winje YouTube, jomoko winja kure nyalo bedo gik mawacho ni semoko ok mor ng'ato kamoro. Iwinja kisebedo jatelo to in ji mang'eny ong'eyi to in tikia ji mang'eny, koro gima timore ni adui bedo mang'eny. Then number 2, kiweyo nyaka seche makoro wang'eyo the exact case mong'ondo were osetho beef seche motho chande to nitie miluongo ni ginene mbui, ewi mbui, social media ne gik moko wachre mang'eny ewi jateloni. Seche moko nawacho jateloni seche moko kata investigate tho mare nyalo chando police nikech ang'o matimre, nikech cases manene kuonde manene iro ne dumie nodwa bedo mang'eny ahinya. Ni ka entiere wach mar nyako moro ma luongo na Pondi, nitie wach mar jok moko kijana moro niluongo na Kian Evans Okoda, nitiere jomoko na Kian ne ogore. Koro kasipul kanyo kata sani podi manyocha chieng' mag Gladys Wangagiri ne wuoyo kanyo no. Podi wacho ni nitiere lweny moko manene iye kanyo. To okwanya weyo ni wawacho wacha chiel ni kawan josiasa. Emomiyo ang'isi ni puonj mara gi puonj mar gado pogore, nikech gadi giri ng'iyo kacha to wanto wang'iyo gik moko te in totality, wang'iyo ang'o mochopo kama gini ochopo kama. Emomiyo ka an kago kodi mbaka tang'isi ni chielo jatelo seche moko king'iyo kuonde mang'eny inyalo wach ni chielo jatelo osetimre. Kata kaka nyocha openja station moro wach mar wuoche manobago rais jatend piny chande, to nawacho ni wuoche no ibayoga noseba George Bush gi wuoche bilano, noseba Obama noseba gi wuoche bilano, Donald Trump nogo ite gi bunde moro, Sarkozy chieng' moro mama moro ka omuso ji kokadho nopade. Koro gino en mwawacho e siasa ni Lone Ranger, iyudo ka ng'acha oonge gi network, otimo gicha nikech moko frustration mare en as a person. To kane wang'iyo picha maber to iyudo ka nyaka bed ndio moko ne tugo gi wuoche kamoro be mano de. Koro seche ma wang'iyo gini ka watimo nonro mar siasa, wan wang'iyo the bigger picture. To the bigger picture mineno ka awacho ni title cha Mano wanted for murder. Wanted for murder chande. Mano to me is the big thing. When kaneno title cha to koro ang'en okay, wa radio station ni nyalo bet ni joka oseng'iyo ni there's difficult to tie. En gima tek kabisa mondo tie nek mano nek mbunge ni to a specific person. So for the time being, wanyalo go siasa just to reduce that tension. Nikech bende the governor to weigh a difference manyalo bedo e broad base. Tingen broad base ka bende wan gi governors ng'wen mawuok, for example Lulu Nyanza, wan gi James Orengo ma wasego mbaka mareka, wan gi Anyang' Nyong'o wasego mbaka makae. Koro kendo Gladys bende kapono kelo gimoro bilano nyalo kelo koko gi msuko. Koro anto e wach mar mbunge ni aparo ni immediately after the funeral which will happen tomorrow, then Gadi girong'eyo, but we might not see much. Kata kamano wageno ni bobed ka itimo nonro matut. Yes, ni bobed kikaso nonro mondo yanga ne adiera ni to ng'a mane onego jaod bura makasepul Ong'ondo Were. To penjo machielo mana ka watieko wach mar nono nek mano mar Ong'ondo Were gado kiny ma kawuono chiwruok mano mar Philip Aroko odiochieng' manyoro nyiso nang'o chiwore nindete sendo bila mano otieno ma piny orugodo kawuono. Nyalo bedo ni pod en kuro nyaka sani. Inyalo tweye koso ndika dhoge to dok pacho ka watieko. King'iyo kadwa ng'iye gi angol mar siasa ma Oscar gombo ni mondo ang'iye godo ni, ineno ka ji te ne dwar ni mondo gini okaw political angle. Koro sama ne gikaw political angle ni sana governor, nikech ing'eni en nosepuso dhoge chien kachacha kowacho ni en obro support Ong'ondo Were, ting'eni Aroko ni nochungi Ong'ondo Were. Koro Ong'ondo Were ing'eni koro ne foot soldier ne. Koro foot soldier ne odhi nyaka no many kaka en bende odwa temo tiyo gi emotion mar gimotimore ni mondo maintain godo support ma en godo cha. Koro ing'eni sama giluongo Philip Aroko ni to en be odhi. Ebe ok odhi ni ofuwo, ong'e ni gini tiyo godo kisiasa. Koro ebe legally nonego bed ni odhi mama notimo maber kabisa. To samo timo maber no emba paro nitiere sko moro moyudo kisiasa kacha. Kodhi wacho ni ne tuda kode ne giparo ni abro pondo. To giyudo koka pondo nikech ananga maler onge gimoro amora matimo. Koro gimi bodhi yudo ka timore en ni kaka koro kawuono en chieng' tich ang'wen.
Maba paro ni gini ne strategic. Kawuono chieng' tich ang'wen ibro yudo ka police station no bedo book saa 6 or 7 otieno. Ema ibo yudo ka gindike obino. Sama gidhi kata gidhiga mana kata samoro kata idhi mana saa 2, especially gik man gi public interest gi siasa gi. Kata idhi mana saa 2 tibro bedo book saa 6 gi dakika 1. Mondo koro keti ni donjo kawuono Thursday. Mondo migi 24 hours mar holdi. Koro ka gikiny kore ka giteri e court. Seche ma giteri e court ni political interest ko moro ma gidhi bedo go de ground kacha ma jok mane dwaro ni mondo maki ka dhi bedo go de ground kacha ni kori yonge to sami yonge ni gidhi wewi kaka ine mani nego ng'ondo were ti yonge gi opportunity minyalo duok godo. Lakini kisheria to gimano timo no en gima ber nikech onego bedni sasa mi bedo summons sana kibedo linked gi tho machalo kamae. Nyaka idhi mondo imbe dhi ndik dhogi ni to ni in ni tim ang'o kae nikech mbunge ok nyal tho tiwe awe kamano ni onge ng'ata mobedo linked. Lakini kichutho an aparo ni kopo ni gini ne nigi political angle onego bedni ka jogi te sana aspirants te mondo gidhi gindik dhogi. Aspirants pakanye. Makasipul. Onego gidhi gindik dhogi te unless ni ntiere gimoro ma very specific mo point aroko. Gimo mi awacho kama en mae. King'iyo speeches mag Ong'ondo Were chien kae, aparo ni the last 2-3 weeks kapok notho. Nosebedo kowacho jogo makelo shida to gi jogo moparo ni dwa nege. Ntiere nyinge manokwano. Ntiere ng'at moro kiano luongo keni iluongo ni Bima, keni tinga miluongo ni Bima e piny ka. Tie manpower. Awacho ni keni manpower no wuotho gi jatelo moro mabe ao mabe kanyo. Mabe aparo ni speech neno emane inform gik ma governor ne wacho. Kech governor ne wacho ni ntiere kaka UDA dwa temo donjo to ka giparo ni ginego Ng'ondo Were mondo timre nade to ok bi timore. Koro an aparo ni kopo ni makoji jok mano nego bedni kuongo maki the real persons of interest gin jok ma Ong'ondo Were no chung ka wacho e speech ni ang'eyo ni ng'ane e jonjore malawa. Mage jok monego bedni kuongo maki mondo penj gi ni uto to ung'e ang'o e wach thoni. Mabe nonego bedni kata ka pok nong'ondo negi nonego bedni gini nosedhi ka police ma jok mokwano gi noseluongi mondo ikodhogi mondo police ne chak nono gini mondo wa prevent gima chalo kama nikech jatelo ok nyal wacho ni ng'ane dwa nega motaje nying jogo mowach ni jogi obedo linked gi jatelo mane to seche gi tete onge gimitime kasto koro kosetho tiluongo aspirants ng'ama pok noluongo kata mana nyinge ni dwa nege. Ineno? Haya. Adwa no waket tenge wach motudo kosen tere wach midwa mede Oscar. Gima aparo ni nyalo media ni apart from aspirants mo wacho ka seche mo aspirants ne winjo ka bwok na aspirants mage to wacho na aspirants makasipol. To me I thought people of interest nyalo bedo jok manyocho wuok kachaka MPs ma Homa Bay because they have a lot of evidence. Governor bende nyalo bedo a person of interest. But again kakoro wadhi kamano to mano koro wadhi mane siasa. Ka waloko governor person of interest to waloko Pondo Kaluma person of interest to waloko Milio Gambo person of interest to now wadhi bet ni koro wadhi investigate politics to kawa investigate politics to gicha dhi into this area kian mano ani odhi kere to koro boro bet ni wago mana siasa taparo ni anyway gima timore bende seche moko bok nyalo wacho kama ja siasa seche moko bende iko gitimne to ka en ja pastor be ike kaka pastor to ka en ja lendo ka Joyce be ang'no ike mana ka ja lendo koro aparo no mai gima timre kae en ni siasa magore to we might not really get the real killers. Ayadwa waket tenge weche motudore koda neka kata nono neka mar jaod bura mar Ong'ondo Were mar mondo mi wang'iane weche mamoko ma bende podi timore e pacho kae. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto noseyudo nyinge mag ji 11 mobo bedo kowalo achiel kaka jakom mar IBC ka mamoko auchiel obo bedo ko owalo kaka commissioners mag IBC. Kata kamano kambi timo nonro mano mar Tefa odiochieng' manyoro nogolo nonro margi ka koro giwacho kanyo ni jo Kenya onge kod yie gi chenro manyocha otem mano mar dayo dho jogo malaro lemo mar jakom kaachiel kod commissioners mag IBC ka koro jo Kenya ne lieko ni nyalo bedo ni nitiere weche mag siasa kata jo siasa moko mane otudore kod chenro mar yiero jokanyo manyien mago mag IBC. Report makamano nolos no odiochieng' manyoro kod jafombo marwa Lydia Okeyo we wawinjane monde. En nonro ma otim e kind tarik 2 kod tarik 6 dwe ni nonro motim gi kambi timo nonro mar Tifa
mabiro mana ndalo bura bang' aput madodho jogo man kod dwaro mar bedo jakom kod commissioners mag IEBC rumo. Kaluwore gi nonrono, 55% mar oganda jo Kenya olero ni ok gin kod yie kuom kaka ne ota chenro madodho jogo, ka gichich ni nodonjruokie gi josiasa ka bende oyangore ni jo Kenya mathoth onge kod ng'eyo matut ewi chenro mag IEBC. More than half are not confident at all that vetting process was completely without interference or favoritism. Only about a quarter, 23%, are very confident that everything has gone right in that vetting process. Nondono bende oyango ni 41% mar oganda jo Kenya dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto oyier Ann Amadi kaka jakom duol mar IEBC. 23% dwaro mondo mi yier Charles Nyachai. 15% dwaro mondo mi yier Erastus Ethekon. Ka 12% dwaro mondo mi Abdul Kadir Ramadan omikomno. And you might think that one of the reasons that Ann Amadi did so well is that so many women said they preferred her. But hardly any difference, just a 2% difference. 40% of men preferred Amadi and 42% of women. So the gender issue really didn't affect her positively very much. She must be the most mentioned person for other reasons. Malo ya 50% mar oganda jo Kenya onge kod yie gi yiero mabiro ma 2027 kod kaka yiero ma pacho ka osebed ka itayo ka bende 1/5 mar oganda jo Kenya ema ni kod yie ni winjruok tiyo kanyakla e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga biro miyo yiero no tim e yor ratiro. Nearly a third, 32% of Kenyans say in all three of those elections, 2013, 2017, 2022, the result was not correct. The highest proportion, but not a majority, of 36% think that will make the IBC's work over the next 2 years less likely to be fair, to do a competent job. Only about 1/5 think that it's more likely that this cooperation in the so-called broad-based government will allow IBC to perform better. Jatend piny Kenya William Ruto korontiere kod ndala 7 mar puodho nying jakom manyien mar duol matayo yiere pacho ka IEBC ka duol no to korontiere kod ting maneno ni giduogo geno mar oganda kuom duol mar IEBC kapok yiero manyien ochopo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Achako Diesco Mondin kaka jalonyeche mag siasa intiere kod geno ewi IEBC kata chenro mar chuogo jokanyo manyien mag IEBC kose kalure koda ni jo Kenya koro sani kalure kod chenro makamano giwacho ni agino onge bende gintiere kod preference ng'ama gigombo mar mondo mi obed jakom manyien mar IEBC. Tienga ma jo Kenya gombo. Ng'ane maonge. Onge odhekani, onge nade kose. Ingeni problem kata gima, how do you call this ngani just state Wolf. Wolf wacho ni ong'iyo nonro madhi mbele ni. Ng'eni kitimo political research to nitie giming'iyo ma en gimoro achiel. Ka watime to wacho ga ni tiyo gimiluongo ni funnel ilamoro mane ologo mafuta choncha. Nitiere weche mang'eny malo ka. Lakini sama kore timo research mondo ing'e nonro maber, mondo iwinj gino maber, tiduogo to koro ibire gimoro achiel. To gino kore ming'iyo. An aparo ni nyaka bed na ging'iyo kaka interviews osebedo kod nyinge moter ni president. Mano kende ma ging'iyo. But kendo ka duoga winyo mbake to wacho ni nyaka Kenya wacho ni yiero ma 2013, 2017 gi 2022 jo Kenya neno ni chal kagima nok giwuok maber. That means ni gima kara ging'iyo ok en gimoro achiel ma otimre nyoro ni. Ging'iyo gik mang'eny. To manena adieri ja Kenya kapo ni penjo yiero moko kande bende gibeyo. Mano question no en obvious nok gibeyo. Mabe onge ja mar penjo. Lakini kipenje kamano ja Kenya onge kod adieri kuom IEBC no. Koro gimoro mikelo ne e wach mar IEBC ni obed manotimre chon cha, obed motimre kawuono, obed motimre
pod ja Kenya ok nyal yie kode. Chiemo ja Kenya dhi yie kode miluongo ni IEBC en chieng' ma IEBC no biro timo yiero, kata ikelo mana Joyce, kata ikelo mana Gad, kata ikelo mana Oscar. Sama kapo ni miya tijno ba timo yiero, ba yiero rumo, ba matokeo owuok e yo ma jo Kenya ka dware, kore ka jo Kenya biro yie kod gino. Lakini nyinge moko mora makati kel ma nyinge machal nade. Mo mi ang'isi ni joma ng'ama jo Kenya dwaro, ng'ano chal ka gima onge. Nikech kite kaka gigore, kaka onego bedi, nikech gisemiyo chance jok mang'eny. Osemi Chebukati, osemi Omar Hassan, osemi jo mopogore opogore, nyaka Kivuitu, jo moko se nyaka tho e gino. To kit ja Kenya poko fail ni chairman mar gini kod commission mosebetie, nyaka Musando Giro se thoe, Eza Chiloba Giro se wuokie. Koro gimiluongo ni IEBC no osebedo ka jo Kenya ok nigi yie maber kode. Koro mondo chiemo jo Kenya bed gi yie maber kode, mana kotimo yiero, ba yiero no wuok ma ng'ama gore onge, jopiny owacho ni ng'ani to oyo maler. To ka wang'iyo chenro mane nchotim mano kod kamiti mano telne kanyo kod Dr. Nelson Makanda, mano chenro mar dayo dho jogo mane olap dho gendong ne bedo jakoma kachiel kod commissioners mag IEBC. King'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag siasa, bende notime yo makare, ma wanyalo wacho ni kata nyinge 11 ma ochwal ne jatend piny gin adiera nyinge mag jogo ma oromo bedo jakom kachiel kod commissioners auchiel mag IEBC. Joyce akia nyingegi number 1. Ok wanyal ng'eyo gi. Ok wanyal ng'eyo nyingegi. But koro kwang'iyo mana general kaka ne gikonakte. Kaka notimre. Ng'en gigi kaka koro mbaka mokoro wago kaen. En gimi igo mbaka live on TV. To penjo mani penjo kande bende ne kata station maru gi stations moko ne keto gi live. Mano mokwongo en gima ber nikech ji ne neno kaka ji duoko penjo. Ne nyalo wacho ni ng'anda winjo ko duoko penjo endo dako penje kata penjo endo goli agola. Nikech jo piny bende timo gumiluongo ni interview and analysis. Ka gineno gik matimre, kaka ng'ato duoko penjo, kaka odonjo, kata kaka orwakore, kaka wacho nyinge gik mowacho mang'eny. Inyalo ng'iyo nitiere bwana moro miluongo ni I think a lawyer moro ne luongo na Sembo, to ne giyware kata kod commissioner moro kanyo. Iyudo kaka ywaruok no kende ma jocho ng'ane to adwa we mondi. Number 2, nitie nyaka jomoko ma bende kitgi ong'ere koa chon to gigi ne nenre. Koro nyaka seche ma ondiki nyingecha kiwego machalaj manobede ni nyinge moko ntiere 6 mane onge e list mokwongo to noduogo medgi. Koro ng'en nyinge moduogo med kande kapo ni gibete wigi 11 gi. Kanyo koro problem kendo dhi nyalo betie matin. Iwinja. Koro gima timore ni kako chopo nyaka sani kuoma kaka Oscar ano kane shida maduong' ahinya to kata mana yiero mar IEBC ni IEBC ana dhiga gombolo ka ji gombolo ombolo dhiga maber secret ballot baji duog badhi ombolo ji kowuok ombolo to ka ji ochung' e dho gate mag kunde migo ombolo go ji gomba ka ji oherore nikech ging'eyo ni wan wagoye maber. Koro elections are always very well conducted to gin peaceful kabisa. Gima wuok e problem en gimiluongo ni okata mana kwano kura be kwano kama ber malich nikech jo agents ntiere ji tentiere ji ndikre maber ma ji tiek ma wacho nyowa kwane nyowa goye wakwane kacha kapok wawuok ba wandike piny. Shida bedo ga gimiluongo ni tallying riwo koro ok ni kura kwan okogo maber okokwan maber kura ego maber ikwano maber. Shida mokwang'eyo kaka jo Kenya en riwo ni joka oguso ji 10 ka to ka gin ji 20 koro mano bet 30 e koro ka jemo to kase moko ni ka 10 gi 30 gi en 50 to konya bedo 50 en 10 plus 20 en 30 koro eriwo no kende makelo ga shida kanye magwandruok kata chochni bedo ga to kelo ga shida nikech ang'o ne ntiere gimiluongo ni 2013 Maina Kiai court case Supreme Court to Maina Kiai Supreme Court nowacho ni yiero rumo e polling station. Iwinja kamoko e kura chande ema yiero rume. That means na according to Maina Kiai kod IEBC case ni Bomas of Kenya kae oken ga polling station en oken kech kanyo goye kura oken ga. Koro joge no wacho ni Bomas bedo polling station to Bomas ko bedo polling station that means ni kacha makoro dhi timango e dhi riwie kwano kanya ma problem betie.
kwano moro yupiny cha to ok bed ga gi shida ento riwere maber kama orume chande botiekre koro kata IBC gik madhi mbele gi shida dhi betie next week after 7 days gi the biggest problem dhi bet after ginena beriogi to kawuono ibro luonga kae obro dhi e court. Haya, adwa ni wakaw yweyo madundo gi sani. Aneno gima kata Kalonzo bende giwacho. Adwa ni mano bende wadwa duogo mar mondo mi walose. Kata kama ning'isa ni wadhi e yweyo madundo gi sani, ka waduogo bende wabo bedo kwa winjo pach gad kotudore koda chenro manotim, mano mar dayo dho jogo ma olap dho gindong ne bedo jokanyo manyien mag IBC kaachiel kod ng'ora makweth mapingo piny owacho bende nitiere godo kotudore kod chenro mar yiero jakom manyien mar IBC. Nyakora Ramogi ajwang' wamodho pi matin waduogo, kik idhi mabor. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama idhi ka polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama olichaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok ajaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Teacher Beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. We're not any smarter than other people to be in the offices that we hold. So I think this accolades, this recognitions, these titles get us in rooms. Yes. What do we use that opportunity for? My best money decision is I invest every month. And I like to tell young people, it's not the fun that ends. Trust me, the fun does not end. It's even there for me at this age, and I'm sure in another 20 years, life will still be fun. It's the money. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Machiegni kendo nyakwa Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele ko twak marwa e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Watwako tudore kod wechego mago mag achuogo duol matayo weche mag yiero e pacho kae manyien IEBC. Ahinya to gi sani tok nonro manogolo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mano mar TEFA makoro yango ni jo Kenya onge kod geno ne IEBC. Kapok ne wadhi e yueyo agada ng'isi ni Mark Paro kotudore kod chenro mar chuogo IEBC manyien. Ka in bende ne luwo chenro mar dayo dho jogo. Nyalo bedo ni nitiere josiasa moko mane oriwore e chenro mar dayo dho jogo kose nyalo bedo ni notime e yo makare. Gad. Adwa chako gi kwedo wach jo TEFA. Tadwa chake kadok gi chien. Nyaka nene wang'eyo ni osebedo ga linked gi a lot of post-electoral violence. Kechi wacho ga ni gine magimiyo gi influence ga pach ji to the wrong direction magikone to ng'ato kata mane ong'eyo ni en ok odhi loyo to gi convince chon ni ne medhi loyo. Kaso koro gikone to gidhi gimiyo ok idhi believe a result mane owuok ma tiyudo ni result no is the truth. Koro gi sechegi onego beni wapenjo ni sama ne gidhi timo gini bene gikono members of the public gie kimondi kaka gini onego beni time mondo kore ka members of public mane gi interview go o compare information magimiyogi ni gini onego beni timo kama to time kama. Koro do you have the confidence mama ing'e ni gima ok gitimo gin gidhi ne ng'at moro ma ok osebedo ka konge kata kaka gigi onego beni timo to gipenje ni do you have confidence in IEBC to wacho ni no to gin giseketo results nikech gin gidwaro ga the desired result en ga negative mondo nyis ni gik moko ok dhi maber. King'iyo chik kaka onego beni idayo dho jogi kata mana kaka iyiero committee mane select jogi en a political process mano chike mowacho okan. Kuro kata mana kaka iyiero jok mabedo members kacha iyudo ka LSK produce jogene iyudo ka civil society produce jogegi iyudo ka ruling party ruling coalition produce jogegi the minority coalition be chak produce jogegi ema nineno ka nokelo lwenj Kalonzo gini cha ka ner gidwaro ni mondo ng'atgi mokel nikech koro ODM nodonjo kocha koro gidwaro ng'atgi ma ja Wiper ema mondo represent Azimio. Koro joma dhi church and LSK also the church nyaka bedi LSK be nase kwano. Koro ineno ka gini en gima kawo people from all sectors to kelo ka ema dhi timo gini. Manyiso ni from the beginning en a people's process en process ma ji te from every sector ntiere. To sama gitime ka gibe ging'eyo maber ni jok ma wadhi select gi president ema nigi final say Mariero Jakom kata commissioners auchiel. Emomiyo kata mana commissioners despite ni gibedo ji auchiel to itero nying ji 9 mondo obed process ma owned from the private sector and the executive side. Kaso kori kicha kitere bunge en process maringo all through jopiny through those representatives ema kuongo yiero ji 9 to ji 9 gitero na executive ni president yierno koro ji auchiel kama iparo ni ber. Kaso president tero jogi auchiel gone bunge ni jogi ema naparo ni ber koro puodhna giuru kore ka iketogi. Koro onego bed ni jopiny kuongo understand that whole process kore kiduo ichaki penjo gini to gini bene ber nikech anto kana ng'iyo kata kanitimo screening adami a very typical example of a candidate manchana nasomo gigene. Ntiere ng'at moro iluongo ne Crispin Owiye. Crispin Owiye ni tiyo IEBC as we speak kaka paro ni director legal affairs. To Crispin Owiye yiero mokalo bende nene position no aparo to gi sechegi aparo ni en nyaka gi masters aparo na 2 timo PhD to nang'iyo CV ne en ng'ama osebedo senior police officer osebedo prosecutor osebedo magistrate ineno and give that profile mar public and private but ose practice as a lawyer on his own kato cha kudugo tiyo IEBC. Koro ng'ane kane ng'ato paro ni process ni dhi bedo mayot no apply position mar chair kata shortlisting no kobedo shortlisted e position mar chair. Koro kocha kobire commission kato obede shortlisted. Koro ng'eni king'iyo kaka gini onego bedni time
any reasonable person nyalo neno ni ng'ani onego bed ni kawe nikech odhi bedo gi institutional memory to gi experience mabe ogolo kuonde mamoko ka to pod ok wan gadier ni okawe kata ok okawe. Koro magi ke pointers ma mean gini ok time gi any favor, itime gi with the qualities ma in godo. Emomiyo ng'at ma osebedo ka tiyo IBC nok nyal kata bedo listed chair despite ni en gi all those qualifications, till obedo mana short listed the commission mabe kanyo endo pod ochako team na interview like any other person gi jo mamoko kande makoro ikia kata nyinge dhi ter ne president kata ok dhi ter ji ng'e ni ng'ani to kan wang'ie qualities ne ng'eny kuom to nitiere ji mang'eny mabe ka ne ng'iyo kacha sama ni timo interview ing'iyo te neno ni ang'ani eto to kwa par ka onego bed ni kawe tichak ineno ka ng'ama chielo ineno ka CV ne ber kabisa kata kaka wuoyo ber o understand gimotimo, but at the end of the day nitiere considerations be mang'eny ma ji nyaka ng'e. Nitiere communities ma ok wanyadhi wacho ni gini iyiero jok mariek lelo, jok manigi PhD lelo, or jok manigi experience lelo, to jok manigi experience giwuok manokuche lelo koro wakawo gi akawo, or giwuok mana joluo lelo koro wakawo gi akawo. Nyaka dhi ng'i areas mopogore opogore, ng'ini ng'ani experience ne osebedo ga in public sector to osebedo kamae to oa kanye, samoro yudo ni oa Migori, wacho ni aja Migori ni we waketi lakini kwaseketo ja Migori kanyo kopo ni wachak wadhi consider ng'ama chielo kwa yudo ka en oa Migori to osegoye X ang'i chak ing'iyo all other factors manyalo wuok gi ng'ane. Ka wayudo ko Mombasa maybe kendo en ja Islam to ja Migori cha ne gacha ne ya Migori to en Christian, ineno ka gigo koro dhi mari ma ang' chopi. Koro gie sechegi kik waket uru ni wadhi wacho ni gira IBC ni rach, wawe uru mondo kuong yernwa IBC. Kose yernwa IBC jogi te pod wakia gima gidhi timo, pod wakia abilities gi no timnegi mana screening mokuongo. Wawe uru jogi okungo dhi oti eka wanyalo ng'eyo gima jogi timo. To mar ariyo, commissioners mag IBC ok gine magibedo kodie polling station kacha, gin mana policy makers to gi final decision makers. Kamoro ma samoro gimoro de bed ni ji ok owinjore ahinya, kata chik ne ok en clear ahinya, kata procedure ok en clear, kata ji ne ok oparo ni gima kamano nyalo biro, eka gidhi to gibedo ga piny to giwacho ni kae kaka wang'iye gi kaka ne wawinjore ni wadwa timo election ni onego wadhi uru kamae. But jok ma determine election gin the secretariat, jok moko mondika ndika tich chien kacha ka, polling presiding officer, returning officer, clerks, mage ke jok monego bed ni wabedo gi jok ma beyo ma very genuine, mok the lock of figures. Nikech samoro kaka ne wadwa ni owache 1 + 1 ok nya bed 11, nyaka bed mana 2. To jok ma medo mano gin mana jopiny ka. Commissioners ok biyudo kata komedo mano, chieng' migo kura thoth ne yudo kata ka ginindo, to ka giwuok e nindo to gibiro to gibedo nuga kamoro e bench moro kamae ma TV nyiso ugi magitimo, gin gibeda gigo mana mbaka. Koro kik wang'i uru ni nikech jogi, nikech president ginene take part in it, koro nego bed ni wachako wacho ni idhi kwal yiero idhi mana kwal gi jagweng'u muketo presiding officer gi returning officer. Aya ka thuolo marwa pok orumo kinyi makawuono bende dagomb kaka wawinjane kaka jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni noloso odiochieng' manyoro ka koro dwaro mar mondo me oriw kweth mapingo sirikal kata maketo sirikal tesre, mano e kinda kata sirikal onywak gi paro e kinde mobo bedo ka oyiero jakom kaachiel kod commissioners mag IBC. We wawinjane monde. What was meant to be achieved by NADICO is what we have done since 1997. That political parties have an opportunity to agree on who becomes the referee. So that it's not a referee from one side of the game. It's a referee whom we have agreed upon. And the intended objective was more than one name was to be given to the president for the position of the chair. In fact, it is allowed the position of the chair and possibly the vice chair where there was need for concurrence and consultation and concurrence. And the issue was before he ceased to agree on that name, why is it not possible to have a discussion around the 2 names or 3 names that the panel arrived at, so that hata wewe mwenyewe ukienda kwa hii mchezo ya uchaguzi unajua kwamba huyu referee si referee wa kucheza kutoka side ile nyingine
Kioni wacho ni mano yo makende mar chugo IBC ma ok dhi yiengore nyakonchiel e yiero maduong' mabiro. Mano koluonga kweth maketo sirikal tesre mar mondo mi jatend piny otwa kodgi kapok oyiero ng'at achiel madhi bedo jakom mar IBC. Itemo lieko weche motudore kod opposition makoro gin bende gidwaro ni jatend piny oluongi e mesa mar mondo mi onyisgi ni yes, ero chwal na ji adek madwa bedo jakom mar IBC wakaw ng'a. Mano bende nyalore gi sani. Onge seche ma ng'ama ntiere opposition obed ODM, obed Raila Odinga, obed koro Jeremiah Kioni oseyie gi IBC. Yes, onge sama gibobet ni giyie gi IBC. Raila Odinga kod ODM osebedo kagore kod IBC sasa mwadhi e yiero. To gima timore e gini ni jo opposition makoro sani koro opposition masani. Nikech problem mantiere Kenya ka bende is the opposition well defined. Wang'en opposition en ng'ano. Raila kod ODM gi gin ga opposition kose gin ga sirikal. Nikech Junet Mohammed to en leader my minority ma inere kaka ma en opposition. To donge gin e sirikal bende at the end of the day. Koro mana gima kelo shida. Number 2, weche ma Jeremiah Kioni wacho ni kibiro e school kupuonje political science kacha nitie gimoluongo ni theories. Theory nitie theory moro miluongo ni idealism kod realism. Realism en kaka en. To idealism chande kako onego bedi. Koro gik ma Jeremiah Kioni wachogi mae kako nene kod labda kako onego bedi. Lakini sheria to kaka en. Sheria magad bro ng'isi en ni panel cha kutieko tich to chiwo gika ni president magisechiwo to president no bende onge time ma consultation ahinya nikech en kod 7 days by law. Ni bang' dweche 7 nyaka ochiw nyingegi ni bunge. Koro gik moko kaka gineno gik moko onego bedo onge ga e sheria. Koro mae aginyalo dwaro ndiko barua labda ni president mondo gipenje ni dwaro mondo wago mbaka matin. Lakini mbaka mogono to ken sheria ma gibro nyalo goyo. Koro prepare mana mondo reject nying ma idhi kel chande kendo prepare mondo reject election madhi biro nikech giseketo election Kenyan election mood, but mano gi challenges ma IBC ntiega go. Kata mna gima gana wacho ni Tifa gologa paro. Joisi ng'en ka pona penjo ni neno ka CS mar energy wandai ni otiyo maber. To kapok idwoko penjo tipo ka stimo lal. Donge bro wacho ni okoti stima dongero go lal. Because opinion dwaro pachi masano. Paro masano no ok nyal bedo pachi makin kendo. Iwacho ni within higa bichka opinion polls igolo pile. Lakini ja Kenya nigi only one time e higni abich ka higa bich mondo gi gombulu chande en ok en paro. En kolo gik miseneno higni abich gi opinion poll miseneno gi nan seche mane wachako chande. Jaluo for example joluo ganda ma wuoyogo nok duo to kaka moro nono. Mano ne ok gidware opinion kane dipenjo jaluo ni runo chal nade orach kabisa. Lakini tok handshake cha koro kendo ober. Kendo kapon kumoro timbre mopogore. Kendo koro kata koro mbaka ma wago thon maro mondo were no. Tije makoro paro nyalo bedo kendo orach. Kendo ka kinyo kel barabara bogoro barabara kamidakie no. Koro kendo ober. Koro opinion poll gin gik ma gikelo paro ma pile. Lakini opinion poll does not necessarily inform voter behavior. Okay, ni kaka radhi gombulu chande depende go opinion poll migolo kaini. Koro anta paro gima Kioni wacho no, it is right onego bed no setime chien kacha. Onego bed ema gado wacho tama ba wacho ba medo gado njaka jo kanisa nitiere ni chien kacha nene sama ne loso panel mokwongo chande no kel political parties gi ntiere ma Jeremiah Kioni ng'at Jeremiah Kioni giri kod jo Kalonzo ni iye ko Kimuli mantiere iye mano ng'at Kalonzo onego bed Kioni ni ma inform Kalonzo gik motimo kiseoro ng'ato
ka ori Ene Joyce mobedo representative to kata. kase ori koro kase ori koro kendo awacho ga ni gik miwacho iye kanyogo be kendo ka iyiego ingen becomes a different onego bed aneno ka Kokimuli sema kosa resign ni ji yok beyo to ka koro Kokimuli chande pod Kalonzo iye kacha Kalonzo be wacho nyaka kendo owuo gi president mondo wayier ng'atni president bende lwete bende ok onya yiero ng'ama onge gigi ng'ama Kokimuli okelo chande ema president dhi yiero nikech president wacho ong'ise ni ji ariyogi jogi are qualified choose any oge gi uwezo mar choose ng'at mar adek moko kel nyinge kacha iwinja to ng'acha joko yiere onge dissenting voice among panelists ingen kaka corona ko report iyudo ka notime to nitiere panelists manoketi Eugene Wamalwa not dissent for example high Supreme Court wan ga 7 judges 7 Supreme Court judges gi iyudo ka ji ang'weno yie to nitiere dissenting voices mag ji ariyo kata ji adek a panel cha moter chande okawinje ka nitie dissenting voice of any panelist that means no panel maneno yier kod jopiny oyiere botimo gini kamoro achiel bagi tiyo kamoro achiel bagi tieko ka gisetieko gi mi president bende lwete odi ni ji ariyo moyiero gi inyalo yiero achiel kuom gi be all qualified ji 11 gi inyalo yiero auchiel kuom gi because we need 6 commissioners but give me a list mar ji 11 gi they are all qualified Ene makoro ne koro ine minyalo neno a discretion mari kaka president ma jo Kenya no yiero nikech ni represent jokure jo Kenya koro be lwete obedo tied kobo chiro kuma ok oyier gi kan ko yiero geto koro gidhi bedo hapana ok en men final elbe kosa yiero to tere bunge to bunge be kendo go gi kogno to ng'iyo bapod bunge kacha bunge nyalo reject ka gi reject to giduoko ni president ma president oseyiero nyaka CS Kenya ka botere bunge kotere bunge to CS to bedo rejected chuno president koro kendo miwa ng'ato miwa ni ok ber president bro kawo nyinge ko to duoko ni panel unumie ji 10 to ji 10 bunge reject auchiel koro nyaka duoku no gini so the process is ongoing kora paro ni if you ask me jomoko ti ma jump the gun mondo interfere gi process ni wabedo kod IBC wadwaro MP Ugunja wadwaro MP Kasepol wadwaro MP Magarani Giwards mopogore opogore karwaki twak gad gima kioni kachiel kod Kalonzo Musyoka makoro sani koro gin kweth mapengo piny owacho dwaro mar mondo mi jatend piny William Ruto opor kod gi wach kapok oyiero ng'at achiel kaka jakom mar IBC bende gino manyalore gi sani kalure ni wageni sani koro ndalo sudo ndalo 7 ka owuoke chieng' manochwal ne jatend piny nyingego dhi kakayo machiegni mokwongo adwa daher mar wacho ni an ng'ato kaka Jeremiah Kioni nawe kawe serious 2013 na kawo ni ong'ama jamiriambo are 2013 poka puodhe kendo e chunya ka jal mane oluwo bang'e nochung' godo kaka en jalup ker nowuok maonge kata kura achiel kama en owuon nogoye kura koro kaka wega serious kwa dia wachni koro kwa riwe gi Kalonzo e wach mar Kokimuli nobede kot aparo ni higa achiel kaka Kalonzo gine temo dhiro to higa achiel ni wasebedo gi kuonde karibu 2 or 3 bang' ka wachno nodhi e kot ka waonge gi IBC manyalo timo by elections kuondego wakia interest ma Kalonzo gini osebedo godo ka gitemo tamo mondo kik IBC obed compost yiena mar mondo mi ang'adi matin inyisa ni wadhi achiel kachiel nyaka Harambee House kama ugai mar obila Douglas Kanja chiwo le kata chiwo milome kotudore kod nonro mano mar nek mar Ong'ondo were we wawinjane monde in the deceased motor vehicle. These exhibits were submitted for ballistics analysis. Other exhibits collected at the initial stages of the investigations includes surveillance footage capturing critical movements before and after the incident, identification of a vehicle used to transport the suspects to the crime scene, and the financial proceeds linked to the suspects. These exhibits are undergoing forensic analysis to further strengthen the case and clarify the circumstances surrounding Honorable Wele's murder. Thorough, meticulous forensic work, 4 suspects directly linked to the crime scene were arrested. Some of them are believed to be members of the Mujahideen, an organized criminal gang
known for armed robberies in Nairobi Eastlands area. On May 5, 2025, the 4 suspects were presented before the JKA court, where investigators secured a 30-day custody order to facilitate further inquiries. The case is scheduled for mention on June 5, 2025. 2 additional suspects have been apprehended following the arrest. The 2 led investigators to residence where key evidence was recovered, including 2 firearms, a Little Falcon pistol, a Decimus pistol, a bag, and a footwear matching the descriptions of items worn by one of the suspects at the crime scene. All the recovered items were submitted for forensic examinations. Furthermore, 2 more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. Today, I stand before you with significant findings from comprehensive ballistic investigations regarding the tragic demise of Hon Charles Were. The ballistics report we have received unequivocally links the Decimus pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. This critical piece of evidence not only identifies the weapon used in this heinous act, but also reveals its involvement in the series of other criminal activities. Specifically, the same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties, with the most recent crime occurring on April 26, 2025. This progress demonstrates the National Police Service commitment to resolving this case with the highest standards of professionalism and diligence. We will continue to pursue all the leads, analyze forensic evidence, and ensure that all perpetrators are brought to justice. We are grateful to the cooperation of Honorable Were's family, friends, and members of the public, whose valuable information has driven significant progress in this investigation. We urge anyone with additional information to contact their nearest police stations or use our toll-free lines. All information provided will be treated with utmost confidentiality. As I conclude, I want to assure all Kenyans that we are committed to pursuing this investigation with utmost diligence to ensure that all those involved are brought to justice. Further updates will be provided as the investigation progresses. Thank you. So maybe if there is a question or 2. Yes, I would like to from the standard. My first question is, several suspects have been arrested in connection with the case, but we are yet to be told what their motive in executing the MP was. You can respond to that. Why perhaps the children? And another question related to killings, but all this one is, what is the government doing to address several cases of human rights violations at Del Monte? Case in point, Stephen Tuo was strangled and his body dumped along Teganyeri highway on August 31st. The so many of the people who were with him at the Monte farm have never recorded a statement. They just want this to me. You can respond. Is there one more question? Yeah. Good morning, sir. Morning. We wanted to know whether necessary arrangements have been made to ensure that peace will prevail during tomorrow's function.
Yes, so maybe just to respond to one or two of the questions, and then I'll invite the IG or the DCI to also add on to it. The last question is with regards to peace, whether peace will prevail at the burial that is expected to be tomorrow. As a government, we continue to urge for calm and caution on behalf of everybody, because we need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament, because this was a member of Parliament, and the family, to ensure that this process is undertaken well. The other question on the motive, I think the Inspector General is very clear in his update, and you may have noticed that the last suspect that was arraigned or arrested was yesterday night. So it will be a bit premature to conclusively or to even to speculate what the actual motive is before full investigations and, of course, interrogation is done. But at least looking at the update with regards to the firearm that was used and the ballistic tests that have been done, it's clear that it's the same gun that was used to kill the slain or the late MP. DCI? So, thank you very much. So, as the PS has said, proper arrangements have actually been put in place to ensure that peace prevails tomorrow as the burial ceremony commences down there. So, we expect everything to be okay as we move in that direction. Otherwise, as again the PS has said, investigations are ongoing. So last night we arrested the last two. They are with us in our custodies, and we are investigating, and we even expect to get more. So we will continue updating you. Even when we get to know and understand the motive, we will let you know. Thank you. Okay, thank you. Nyakwara Mugejo ng'amano ogai marubila Douglas Kanja kaachiel kod jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo ka koro gichiwo ler kata gichiwo update kotudore kod nonro magisebedo ka gitimo mano motudore kod neka mar jaod bura Makasepulo Ng'ondo Were, ka wacho kanyo nitiere jago ma odiochieng' manyoro nomaki kata nochiwore kende tesendo bila mano magigiri mano Philip Aroko, ka bendo odiochieng' makawuono igeno ni bobed ka ichope e nyimdo mano JKIA Lokot kotudore kod weche mag neka mag jaod bura Makasepul Ng'ondo Were. Ng'isa ni thuolo marwa mano miwa okinyi makawuono serumo gadaguko ang'adi e kinde mani wuoyo kaachiel kod wachni mogik ka watieko. na wuoyo wach mar IEBC gi kwayo mar Kioni. Kwayono king'iyo kako sama gikele to kichake paro ni Kalonzo emano sedhi e court mosebedo koywayo process ni nyaka nenecho. Ma ne train ni nosewuok e station. Kosewuok e station, sama nowuok e station ji te noidho. Ok inyal chaki bukori gi diere ni train ochako chung'ni kendo in kore kidwa idho. Ji te mane obedo e selection panel cha noluw sheria. Koselu sheria, panel nosebedo composed, panel oseyiero ji oterne president. Sani koro owuok ir president kochako dhi e bunge. Kik wachak wadonj gi wach moro ni ng'ato obedo piny ogo aput oparo ni mondo odwa ni mondo dhi engage president kaso odwa no luong president. Mano odhi chalo kagima usurp presidential powers nikech gichaka ma entiere osekalo public participation gini go all those processes makoro gik ni president mondo koro exercise power ne under the presidency mondo or giche bunge mang'ama dwa dhi bedo kendo piny gi ker mondo dhi discuss wachni. Mano endo ng'at madwa dhi timo presidential power maonge godo. Giwe jopiny obed gi IBC mondo ji mang'eny tiere constituencies mang'eny maonge gi wabunge timne gi elections mondo gibed represented nikech gin giwegi sani gin represented from kunde ma giaye to joma bedo affected
to nitiere maonge wabunge gik machalo kaka basari nyithindo pod ok yudi nikech ng'ama nyalo timo magonge. Koro giwe ji mondo osud gi ngima ok onego bed mana ni revolve around Jeremiah Kioni gi Kalonzo Musyoka gi group ma giwuotho godo no. Ngima en mar jo Kenya te. To ka wacho wach na mogik kaloro show e wach mar Ong'ondo Were ne, nitiere joma waseneno kimako to gi sechegi walam uru justice ne ji te. Family mar Ong'ondo Were olalo breadwinner gi and all that, wuon gi, owadgi, nyathigi, kamano. Wagoyo ne gi mos kendo walam ne gi ni giyud justice. To sama giyudo justice, jok momaki ka be walam ne gi justice. Nitiere ji mang'eny matope jela ne makosa mane ok gitimo. Koro walam ni sama investigations gidhi mbele mar manyo yo maratiro ni ng'ama ne otimo gini, to ng'at mane otimo gino mondo keti mondo towe jela, to kik ket ng'ata ma innocent ma kore dhi luong ni koro collateral damage. Giket ng'ama onego bed ni keto gacha. Koro walam justice ne ji te, family mar Ong'ondo mondo bed maber, mondo Nyasaye opargi, to kendo jok mane otimo makosa ni bende mondo bedie. To family mar Apondi gi jok moko ma bende Ong'ondo no kotimo negi maber ahinya, samoro nonyono tiendgi. Gibe ngufu mitimo godo nonro ni mondo timnegi, nikech onge kaka sani gimo waneno ni bunde manonego godo Ong'ondo tarik 30 osenon moyud ni osenego godo jomoko 3 chien kacha. Dak bunde ni ne yude sama nonego ng'at mokwongo, yude mana chieng' ma koro nonego Ong'ondo ni. Koro nonro mondo tim ne ji maromre mondo ji te oyud justice. Ero kamano ahinya. Oscar Mondi, wach mogik ka watieko. Wach mar gini ni kapo ni tiyo e Ramogi Joyce tiwacho ni director mar Ramogi TV must go. Tich dita mitiyo gi director no. Kioni giri wacho Ruto must go. Ruto is still the president for the next 2 years. Koro Ruto mang no yier gigo. So kapo ni wacho Ruto must go, mora ma Ruto timo ok recognize ng'ano kaka president. Tamane mosebedo kwacho pile. Mi euru 5-year term. Anything mobo bet ndia lwete. Bro time itiyo go. Nkechi kila usiku kiwuok Ruto must go. Yes, Ruto must go. But when? Onyalo mna di 2027. Koro ma egman ng'iyo ni kin kod gini emini ndoge wi mora mitimo ndoge wi Ruto must go. Kata mna gik ma legal monego bedro timo be ok idhi yie kotimo. Koro mana shida makanyo. Wach mar Ong'ondo Were, I think from what we've heard from the IG, he was killed by a group called Mujahideen. Magin Jangwen, it is a criminal gang in Nairobi. I think no investigate that Mujahideen, dismantle that Mujahideen, deal with it. Kind criminal gang manegoji a town kae. But to Jokumantiere Kasipul, I think ni kawanya logo lo siasa e Guinea, because linking the two sometimes dikelo shida matin. Tamen there's some link mar the two. To call link the two to dikelo problem marwa mar siasa bende. Akwayo ni mondo peace obedi Kasipul king oik gimoto mreka mani gi strengthen security mag MPs, but also security mag MPs mana kaka gad wacho. Let us make sure no go no watch mar gine watch mar chiefs mimi obunde and what have you been Tule Momayo. But that is the thing, let us secure all spaces. CCTV cameras on go bed everywhere. To gangs gi kitie kutitie go be wang ni youth, our young people are going through very hard. King you know maximum ko nego Ong'ondo Were gi. Some of them will be master's degree holders to giyo getiji. Ero kamana yenya. Adwa na tie kod somo ote mar Shemoto. Ngisa ka ni greetings Joyce ma Shemoto. Ngisa ka ni Joyce, the law of investigation is based on Lockhart's principle. When two bodies come into contact, every contact leaves a trace. Wacho ni anamora kaka DCI timo nonro margi. Ongisa ka ni then check timo nonro revolve around weche adek mago ABC. Wacho ka ni A, assume nothing, B, believe no one, C, challenge everything. Ongisa ni kai neno nonro DCI weche gite giluwo. Dhano ne osemaki kodaka jarit mare kod derepe. Magina oseyudi kendo dhano 10 te nie iye. Wayie wabolre ka nonro dhi mbele. On leaving no stone unturned, what's wrong ka suspect obedo summoned for a statement recording? Wacho ni wach IBC anto asiro vetting ne otim e wang jowi ka jopiny neno kendo process ma wawinjo ne olu gi piny owacho
in this process. Ka bendo ngisa ka ni then correct wakili ni magena matin mano pistol nyalo goyo risasi 16 continuously compared gige mane wacho mano bila shemo to nyakwara Ramogi Ajwang agoniero kama na inya kuom bedo kod nyaka gisani mochope giko mar twak maro agada guko okil kamaloka ka chiel kodin Oscar Omondi jalonyo weche mag siasa un benda agoniero kama na inya kuom bedo kod nyaka gisani mochope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar piny akaw mana yweyo madundo gisani chenro babiro bang' ma en poko pogore gi Sharon Ong'aw kikidhi mabor.